while you are attaching the wings to your imagination, you need to you need to remember certain boundaries, and what are they, you need to know. So first, standard paper size. Okay. Within which you have to design whatever you can design. If you want to put that into printed format, then the size of the paper which will be defined by the system, which will be defined by the not by the system, which will be defined by particular conventional printing machine, or particular not conventional, there can be so many printing machines, conventional, electrophotography, whatever the printing machine, the paper size is fixed basically. So if you are putting certain starting the design with certain paper size beyond that limit, then you will not be able to put that into printed format. Digital format is okay always. Okay. So standard paper size you need to know, then measurement system and grids basically. So you must have certain measurement system and grid, so that in certain production, a certain kind of production, rather than like everything is standardized. So there are the basic building block that help to give structure of a job and a firm grasp. Okay, fine. Okay, so the measurements. Okay, but while I am telling you all this, basically, when this presentation was prepared, at that time at your first year, already you have your DTP lab, which you didn't have because you are in a new syllabus. So first I'm starting with this slide, which is a little bit later. As you have seen that I have skipped certain slide, though I'll cover that to make you understand why at all we are learning this basically. So when a job comes basically, so by now you must be knowing this is printing technology. Everything around here is called like is regarding the printing machine, the substrate, the ink, whatever conventional printing machines are there, what are their pre-requirements, digital the composition portion, then the post-press portion. Those things are there in the total printing basically. Basically pre-press, press and post-press. So here in this GdnL lab is basically the pre-press portion, that is before press. Say a book has came to the publishing house. Do you know, if you want to print something, you have, okay, for large quantity you have to go to a publishing house. Do you know, all of you? বাংলা বুঝিস? কে বাংলা বুঝিস না? অনিশা গুপ্তা, বাংলা বুঝিস? অনিশা Yes, গুপ্তা, ma'am. Yes, ma'am. বাংলা বুঝিস? Yes, ma'am. ওকে, ফাইন। So যদি তোদের কোনো production, if you want that a book, say you have written a book and you want it to get it published, so where do you go? You go to a publishing house with a manuscript, right? তাই তো? Okay, fine. So that is kind of pre-press work in the if you go to the publishing house and the to that particular, definitely you are going to a salesperson, but the work when that is going to start, that will start from the pre-press portion, that is from the designing portion. Okay, from the designing portion. So the manuscript, basically what you are submitting to the publishing house, is a combination of text and image. Now what the publishing house or the designer first do is that they segregate the text and image. Is somebody is laughing or somebody is crying? আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কারোর একটা আওয়াজ পাচ্ছি। Is somebody is laughing or crying? Who is it? See, I cannot see your faces. Okay, so if you are facing any problem, you can definitely just a minute. স্লাইড শো থেকে বেরোচ্ছে না কেন?
Who is that person? Somebody is crying, laughing, or crying. Who is that? This is introductory class. I can directly go to the your assignment. I can directly go to, but what I generally do is I give a brief overview of the total thing which you will be learning or which you will be doing in these laboratories. So that's why I'm giving you the introduction. If you are not interested, just tell me. I'll just skip to the assignment directly. I'll give you the assignment. You will complete that. You will submit that. If you can submit, you will be marked. If you cannot, then you will not be marked. See, the thing is that I'm trying to help you out. Okay, because in these I cannot see your faces, you cannot see me. Basically, I cannot directly help you by holding your hand while you are designing. So everything you need to keep in mind what instruction I am providing, so that you can produce the assignment or you can create the assignment. Okay, so this is designing. This is not something that you will search in the internet and you will get something and you will put into a report and you will submit me. The design you need to create by yourself. Okay, definitely there are videos, YouTube videos which you generally follow nowadays. Okay, definitely I also refer to them also. Okay, you can take help from there. That is positive thing. But you need, if you are there at the class, then you need to follow at least, please. So the manuscript basically is composed of text and image. Okay, if first what the designer do or what the prepress person do, they segregate the text and image, because text will be treated by different person and image will be treated by different person. Okay, so here in this graphic designing and layout lab, what like we'll be working with the images basically. Okay, so image is having two kind basically. One is vector, another is raster. Image is going to the graphic designer basically. If it is a vector or raster. What is vector, raster? That we are coming next. Okay, so it will be it will go to the graphic designer, and the text, it is go for the keying proportion. So after the text is been digitized, after the images, either it is vector or it can be vector or raster, after by the graphic designer it is getting digitized, everything will be combined into a page layouting platform. So the name thus came as graphic design and layout. Page layouting platform. In page layouting platform, text and the images is combined, and next it goes to the proofing, QA, and the proofing, QA, or quality assurance, and to the printing. And there are certain other operations which you'll be learning in your corresponding subjects. So this is graphic design, these right side portion and page layouting portion. These portion will be doing in this lab. So that's why graphic design and layout. Okay, while you are designing, I'll just teach you the technique, and creativity is your own, because that is inbuilt to a particular person. It cannot be induced. Okay, so as I have already told you that the images goes to the graphic designer. There are two kind of images are there. One is vector, another is raster. Vector is basically a vector image basically is being expressed by a coordinate equation, like say for straight line y is equal to mx plus c, as we have learned at your plus 2, at a plus 2. Okay, so as 2 points will be connected by a line through a particular equation, so it is kind of a continuous thing. So it is scalable. Basically the vector images are scalable. That means whatever size you have prepared doesn't matter, in whatever like you can print it in larger size or smaller size, the quality will not deteriorate, because the 2 points will be connected by the equation. Everything will be kind of continuous or vector. Okay, but raster is not like that. Raster image are
compose, say a particular, if you zoom a raster image, you'll see pixels basically. Say a line will be composed of few number of pixels. If the resolution of the image is more, then the number of pixel will be more in that particular line. If the resolution is less, number of pixels will be less. So this is not continuous, this is not scalable. You have to prepare the raster images in the size that will be like in that particular size which is going to be printed by a particular process. Okay, so that is kind of a raster image. Raster image is not scalable and is resolution dependent. The resolution term, every like you use smartphones every day in and day out, you are posting your pictures at your Facebook, so you must be knowing, you have come must have come across the term resolution. Resolution is the pixel per inch. In case of your digital images or electronic files, for printed image it is dot per inch or DPI. So it can, resolution is PPI or DPI. So if for printing, for an image to be printed, the DPI should be more or resolution should be more in order to get a consistent quality. But in case if you want an image to be uploaded, then that resolution should be lesser. So what, in short, what happens, so say DPI say 72, that is 72 dot per inch, that means per inch of size will be expressed in 72 dots. So if the size is x by y, then that will be multiplied by 72 basically, and that will be the file size. So if the resolution is more, that means file size will be more. So if it is going to be printed by using a printing machine, then the resolution has to be more in order to get a particular quality. But if you are uploading the image in a certain say website, in certain you are sending the image through in between two platforms, then this resolution has to be lower, so that the file size is smaller, so that it can be uploaded easily. Okay, so in short, vector is scalable and it is resolution independent. Whatever the resolution, the vector in the vector image, it will not be affected, but in case of raster image, it will be affected. If you have say prepared say a size of say 5 by 6 or 2 by 3, say you have prepared a particular raster image in 2 by 3 size, and you are going to it is going to be printed at 5 by 6 size. The if the resolution is improper, then the image can be cracked. You can see, you can check. Okay, while we'll be doing our assignments or our lab assignments, you will see that I'll show the difference. Whatever I'm telling you, everything you will be, you don't have to memorize all of this. That will be, these all of these will be there in front of you, so you don't have to memorize, it will be remembered by default. So there are two kind of images. So the vector images is handled by the vector editors like Illustrator, like Corel Draw, like freehand and raster. There are a few raster editors basically, but we'll be doing it in Adobe Photoshop basically. And page layouting platform, there are many. There can be PageMaker, there can be Quark Express, there can be Adobe InDesign. We'll be doing with the InDesign. Okay, we'll be doing in a 3 Adobe products only. The vector will be working with Illustrator, the raster will be working with Photoshop, and for page layouting will be working with InDesign. Are all of you are there? তো আছিস কি? Yes, ma'am. Okay, see, the thing is that আমিও ল্যাপটপের সামনে পড়াচ্ছি, তোরাও ল্যাপটপের সামনে শুনছিস, আইদার মোবাইল অথবা ল্যাপটপের সামনে শুনছি। So our in two sides, motivation is too less.
সো মাঝে মাঝে যদি না তোরা রিপার্কেশন দিস তাহলে আমি বুঝতেও পারবো না যে তোরা ঘুমাচ্ছিস না জেগে আছিস, বুঝতে পেরেছিস? তো মাঝে মাঝে হ্যাঁ হু কিছু তো বলিস। ওকে ফাইন। So in these three platforms we'll be working throughout our lab. Okay, I'll be definitely giving you the instructions, and I'll be giving you the assignment. You have to complete the assignment, you have to get back to me. If you are facing problem, then also you have to get back to me because I am not there at the lab, right? So if you are facing any problem, then you have to definitely get back to me. I'll try to help you. Okay, definitely ল্যাপটপের এপার থেকে মানে একেবারে এপার থেকে, but I'll try to help you, but you have to follow the class. Okay, so now going back to the first slide, the standard paper size measurements about this. Okay, so graphic design, in case of measurement graphic design, if your graphic design কি ক্লাস আছে তোদের, এসওবি স্যার নেন তোদের মেশার অ্যাংলো আমেরিকান ডাইডট সিস্টেম মেজারমেন্ট, টাইপোগ্রাফি মেজারমেন্ট ইন প্রিন্টিং টেকনিক ক্লাস। প্রিন্টিং টেকনিক ক্লাস শুরু হয়েছে? ওকে ফাইন, একটাই ক্লাস হয়েছে। ওকে, সো আমি জাস্ট একটুখানি বলে দিয়েছি মেজারমেন্ট কি কি আছে। ওই ওই ক্লাসে পুরো ওই সাবজেক্টেই আসছে, পড়বি তোরা। Graphic design involves the use measurements to specify everything from type size and the page divisions to format size. Basically, there are two kind of sizes available. One is Anglo American, another is die dot. এখানটায় দেওয়া নেই আমার স্লাইডসে। One is Anglo American measurement, another is die dot. In Anglo American system, 1 point is equal to 0.013837 inches. Having said that, আমার এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, you don't have to remember this because it will be taught that at your printing technique class, and there you have to remember. এখানটায় ডিজাইন করতে হবে, এটা জাস্ট রেফারিং এর জন্য। measurement, there are two standard measurement systems are there, point system তোরা যে use করিস in your design, in your say text editor, 10 point times new roman use করিস তো, 10 point 12 point করিস তো, করিস? মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে প্রজেক্ট বানিয়েছিস, টেক্সট বানিয়েছিস, টেক্সট কন্টিনিউয়াস টেক্সট দিয়েছিস এখানটায়, টাইমস নিউ রোমান, হেলভেটিকা, এরিয়াল, ক্যালিব্রি দিয়েছিস? Yes, ma'am. ওকে ফাইন। ওখানে কি মেজারমেন্ট কি থাকে? পয়েন্ট থাকে 10 পয়েন্ট 12 পয়েন্ট? Yes, ma'am. ওকে ফাইন। আমরা এসআই সিস্টেম জানি, সিজিএস সিস্টেম জানি, মানে মিটার জানি, সেন্টিমিটার, ইঞ্চেস, এভরিথিং উই নো, বাট হোয়াট ইজ পয়েন্ট জানিস কি? পয়েন্ট মেজারমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে আর ইউ অ্যাকোয়েন্টেড উইথ? যদি বলে 10 পয়েন্ট, তুই কি করে বোঝাবি? তোর কাছে কি কোনো মিনস আছে বোঝানোর জন্য 10 পয়েন্ট সাইজ? তুই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড খুলেছিস, 10 পয়েন্টটা সিলেক্ট করে তুই ইউজ করতে পারিস, বাট তোর যদি কেউ বলে 1 ইঞ্চ কতটা তুই বলে দিতে পারবি, 1 মিলিমিটার, 1 সেন্টিমিটার বলে দিতে পারবি, কিন্তু 10 পয়েন্ট কিংবা 12 পয়েন্ট কিংবা সার্টেন পয়েন্ট কত তোরা কি বোঝাতে পারবি? ডু ইউ হ্যাভ এনি ফিজিক্যাল আইডিয়া অফ দ্যাট? আছে কি? No, ma'am. নেই তো? কেন নেই? কারণ আমরা এই পয়েন্ট সিস্টেমটার সঙ্গে অ্যাকোয়েন্টেডই নই। আমরা এসআই সিস্টেম, সিজিএস সিস্টেম, এফপিএস সিস্টেম এগুলো সম্বন্ধে আমরা জানি, উই হ্যাভ অলরেডি কেম অ্যাক্রস, বাট পয়েন্ট সিস্টেমের সঙ্গে উই হ্যাভেন্ট কেম অ্যাক্রস দিস টার্মস বেসিক্যালি। তো তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু কানেক্ট উইথ আওয়ার নোন মেজারমেন্ট সিস্টেম। আমার যেটা জানি সেটার সঙ্গে যদি ইফ উই সামহাউ ক্যান কানেক্ট, দেন আমরা বলতে পারবো যে 10 পয়েন্ট ইজ ইকুয়াল টু কত হবে। তো এই পয়েন্ট সিস্টেমে দুটো, দের আর টু স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনস, ওয়ান ইজ অ্যাংলো আমেরিকান সিস্টেম, অ্যানাদার ইজ ডাইডট সিস্টেম। এগেইন আমি কেন বলছি, বিকজ তোদের এখানটা মেজারমেন্ট, তোদের এখানটা এটা জাস্ট ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু ইট, এটা তোদের মানে অ্যাসাইনমেন্ট, মানে তোদের মনে রাখতে হবে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস থিংস, কিন্তু ইয়োর প্রি এটা তো এই নলেজটা প্রি রিকোয়ারমেন্ট, এটা তোদের থাকতে হবে, প্রোভাইডেড ইউ হ্যাভ অলরেডি কেম অ্যাক্রস ইন দ্য প্রিন্টিং টেকনিক। সো আমি এটা জাস্ট গো থ্রু করে যেতাম, কিন্তু তোরা যেহেতু জানিস না এখন, তাই আমি একটুখানি ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি। ইন অ্যাংলো আমেরিকান সিস্টেম 1 পয়েন্ট ইজ ইকুয়াল টু 0.01337 inches.
In Anglo-American system, 1 point is equal to 0.013837 inches, and in didot system, 1 point is equal to 0.0148 inches. এবার যদি ইন অ্যাংলো আমেরিকান সিস্টেম যদি বলিস তাহলে 10 point is equal to 10 into 0.013837 inches. So now you have connected with a inch system also. So now it's easier. You can measure that particular point system as you have bridge between two systems. Okay, so all the design, all the font design basically is based on these two standardization systems. Okay, so this is about the font size, this is about the type sizes. এখানে দেওয়া আছে everything from type size to page size. Type size measurement system is point system, and all of it you will be learning in at your particular class. And paper size, there are three kind of standard. There are two standards. One is international, another is metric. In international standard, there are three series of paper: standard paper, A0, B0, C0. All of us know A4 size, right? That comes from A0 series. A0 series, A0 is 841 into 81189. If you half it, then you will be getting A2, A1. That is 594 into 841. If you half A1, that is 420 into 594, that is A2. A3 is half of it, 297 into 420, and A4 is 210, 297, jeta kina amra we are all of us acquainted with. So in paper size, in point size or type size, the measurement system or standardization system is two: Anglo-American, another is didot. In case of paper, there are two kind of standardizations, standard sizes. One is ISO, another is metric. In ISO, there are three series of paper: A0, B0, C0. And if you want to get, you can get A0 to A10, provided from A0 to A10 each consecutive sizes are exactly half of the previous one. Okay, so in that way, B0 is 1000 into 1414, C0 is 917 into 1297. Each series uses for particular purposes. Each series, because you are doing design, say you are going for a particular envelope, then you have to, okay, say for particular you are going for say a smaller book. If you want a A5 size book, instead of A5 you can go to octavo demi. Okay, so what is octavo demi you don't need to know. As a designer, you need to know which size can be if you are going for a printing job, then which size you can uh, use for your advantage, that you need to know. But for now you don't have any idea, তোরা প্রিন্টিং ও জানিস না এখন, এই কনসিডারেশনস গুলো জানি না, কিন্তু কি কি কনসিডারেশন জানতে হবে জাস্ট সেটার একটা ব্রিফ আইডিয়া। আই এম নট এক্সপেক্টিং আজকে যা বলছি এভরিথিং ইউ উইল বি রিমেম্বার্ড, বাট এটা জাস্ট ফর দ্য ওভারঅল আইডিয়া, আর কিচ্ছু নয়। এর মধ্যে খুব কমই মনে থাকবে তোদের, while you will be learning, while you will be working in this lab, তখন কিছুটা মনে থাকবে, আর অন্য সাবজেক্ট গুলো যখন পড়বি ইট উইল বি রিমেম্বার্ড, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ, মুখস্থ করতে হবে না বেসিক্যালি। So ISO size, as I have told you, ISO size, there are three series: A0, B0, C0. In metric sizes, there are demi, octave, demi, crown, then medium, royal, super royal, then your full scale. There are so many sizes basically available. Okay, you don't have to know all the sizes. In particular subject, you'll be knowing. Okay, paper এর লাস্টের দিকেও কিছু সাইজ পড়বি basically. These subjects are normally remembered by the printing engineers. Okay, in the course it will be remembered. এই সাইজ গুলো মনে রাখতে লাগে actually, ঠিক আছে? And for a particular kind of production, particular kind of paper sizes are used, which এখন যদি বলি মনে রাখা possible হবে না, but what consideration you need to remember, that information just I am giving it.
But say these are magazine covers দেখ এটা মোটামুটি A4 এর উপর তৈরি হয়েছে, say standard poster sizes. So poster also have standard sizes that make their production much simpler. A series poster system is based around a single sheet 762 into 508. So all the things is given here. এগুলো সবকিছু বললে মনেও রাখতে পারবি না, just for your information purpose. So layout is basically, as I have told you, layout is the management of form and the spaces in which the design components of a work are arranged. So layout aims to present the visual and the textural elements that are to be communicated in a manner that enables the viewer to receive the message they contain basically. So basically in layout, basically you will be having all the things, all the elements of a page, all the elements, say of a book, say of a newspaper, say of a poster, say of magazine, anything, any printed production, not printed, it can be a digital production also, all of it will be there in a single platform, that is the layout. So graphic design and layout we have combined basically, so we'll be working in vector and raster image and the layout platform, so thereby graphic design and layout lab. ঠিক আছে, so this is a kind of a poster feature based on raster image. It can be based on vector image also. So there এখানটা আমি যেগুলো তৈরি করেছি এখানটা different kind of poster and this kind of thing you will be preparing throughout your lab basically. So I have talked to you about the resolution, DPI and PPI. DPI for printed production, PPI for electronic images. Then other image type, there are bitmap, there are line art. Okay, work. Okay, so there are different things. The total presentation basically, it will be covered throughout your whole lab basically. যত তোরা ক্লাস করবি তত অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবি। ওকে, সো দিস ল্যাব ম্যানুয়াল আই উইল বি প্রোভাইডিং ফর ইয়োর ল্যাব। ক্লাসের পরেই আমি জাস্ট এটা তোদের মেল করে দেবো, which actually basically the interface palettes and toolbars for your Photoshop. Okay, this is for Photoshop, Illustrator, InDesign. More or less all the toolboxes are like this basically. So this lab manual is having প্রত্যেকটার যেটা ইলাস্ট্রেটর, ফটোশপ, ইনডিজাইনের প্রত্যেকটারই যতগুলো টুল আছে মোটামুটি সব টুলের একটা কমন এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, কমন এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে। আফটার দিস ক্লাস I'll be sharing this thing, this lab manual with you. I hope everyone can see it. Okay, so this is the description of all the tools which we have to start or we have to use in different kind of platforms, either raster, vector, or page layouting platform, which is the combination of raster and vector. Okay, so we are starting with the Photoshop or the raster edit. Here you can create, you can manipulate, you can edit any new or old images. So this is I'm using CS3, so this is the version. You can use any basically. So this is the toolbox. Just will just start with we'll just start with the toolbox. We'll be learning all the elements of the toolbox and then we'll start working on our assignment. Our first assignment, definitely our first assignment will be based on the toolbox or different element of the toolbox. So first let me give you introduction of the um, toolbox itself. Then I'll share the assignment you will be given. Say, say this is a poster. This can be created by, this is a puja poster basically. This can be created by, this is has been made actually. This has been created by Illustrator, but you can create in Photoshop also. Why Illustrator? Because there are too many text elements are there. Okay,
This is regarding puja. This is the newest design basically in my collection, so that's why I'm showing it to you. Okay, how to do it, that I'll be showing basically. Okay, let me open an image. When you open any image, okay, you will see in the layer palette where you can find this layer palette. See, this is the layer palette. Can you see? কারা কারা মোবাইল ইউজ করছে? সবাই মোবাইল ইউজ করছিস? Yes, ma'am. ওকে ফাইন, দেখতে পাচ্ছিস কি আমি যে প্রেজেন্টেশন স্লাইড দেখাচ্ছি কিংবা? Yes, ma'am. ওকে ফাইন। এইখানে একটা লেয়ার প্যালেট খোলা আছে। ক্যান ইউ সি দ্য লেয়ার প্যালেট? ইট ক্যানট বি ওপেন ইফ you are downloading and starting with the image, then it can be possible that you cannot see the layer palette. So এখানটা এটা উইন্ডোজে আছে, দেখ উইন্ডোজে লেয়ার by F7, if you can press F7 to get it. See layer and right side F7 দেওয়া আছে layer palette. See এই লেয়ারটা কি করে আছে? এই লেয়ারটা is locked, তাই তো? দেখ এখানে লক সাইন দেওয়া আছে। To work with it, you have to unlock it. Double click it, unlock. Okay, or if you want, Control Z is going back. Edit এ দেখ undo করা আছে Control Z, and again step backward is Shift Control Z. Okay, so if you want that your original layer should be intact, so you can create a new layer. You can right click on it, you can make a duplicate layer, you can make a duplicate layer. Okay, and you can, this is the eye. Okay, eye off করে রাখলি and you can work with your new layer. Okay, so that your original is intact. হতেই পারে you want that your original should be intact, originality intact রেখে you can copy it and you can work on the with another layer, so that যদি কখনো তোর মনে হয় অরিজিনালটা আবার চাই তাহলে you can get that, অথবা you can copy the image and you can work with that. So but before start working, what you have to do is that you have to unlock the original image. For that, what you have to do, you have to just double click on it and it will be unlocked. Okay, now you have to start working. So the left side is the toolbox. Now your toolbox, while you open the image, your toolbox or for this platform, Adobe Photoshop platform, your toolbox may look like this. Your toolbox may look like this. Your toolbox may not be there. Your toolbox may not be there. So for in that case, if you cannot find the toolbox, you have to go to window, you have to go to workspace, and you have to go to the default workspace, and you will be getting this workspace. So this is kind of default workspace with the Photoshop. Okay, now these are the selection tools. I'll be providing with you with this lab manual. As I have told you, one liner is given for each and every tool, so you can use this. Okay, you can refer to this while you try to work on this. Okay, so I'm talking about the selection tool. So this is the, if you click left click continuous, যদি left click করে থাকিস,
the sub menu will come. দেখ এখানটা just a square দেওয়া আছে, dotted square. If you continuously left click, you will get this right side sub menus. এখানে rectangular marquee tool আছে, elliptical marquee tool আছে, single row, single column marquee tools. So I am using say rectangular marquee tool for selecting the rectangular area from any image. Say if you are making a collage, if you want a rectangular portion from any image, okay, so you can select the rectangular portion by this, and you can just for my case, I want to just copy it. So copy it, go to edit or copy, or at the right side the shortcut keys are being given, control C. Okay, control C. Say I have made a control C, I have made a new layer, not new layer, say a new image. So control N, or you can create a new image, new file by new, control N, or you can press control N. Okay, all the parameters we type. Resolution C is 72. So if I opt for I wish to do it for printing images, so I'll just make it 300. Background is transparent, keeping it transparent. Okay, control V. So I do not want, okay, the size is too less. So আমি একটুখানি কোলাজ করছি, সো নিউ নিউ আমি করতে চাই, দিস ইজ A4 সাইজ কত আছে বললাম মনে আছে? A4 is এক্ষুনি বললাম সাইজ, মনে আছে? মনে আছে কারোর? 210 into 297. So color mode can be CMYK, RGB. If you are opting for electronic platform, RGB, CMYK for printing. It can be grayscale, it can be lab color. All the color modes will be learning afterwards. So I'm making it okay. Documents greater than 300, cancel. Sorry. So I have copied over here from the previous image. I am pasting in the new image basically. Okay, why this is too small? Why this is too small? Because at the original, see, I'm going to the image size, and see the resolution is 72. 72. Can you see it? And in the copied image, I have kept the resolution as 300. So the resolution difference is there. So now you can identify this platform is resolution dependent. That is the raster platform is resolution dependent. The Photoshop is a raster image editor basically. Okay, so I'm making it is 72 for your ready reference. Now see it in 100%. See 16.7% দেওয়া আছে, 100%. So I'm making it control positive or zoom. Control positive or zoom. Okay. Zoom in is control positive. See, zoom in, right side a control positive. So from now you must be knowing zoom in and zoom out, control positive, negative. I want this size to be a little bit larger. Okay, as I am making a collage. So what I'll be do, I'll transforming it. Transform is, free transform is control T. You can press it or you can select from the edit. I'm just stretching it. Okay. In 100%, why this image দেখ মনে হচ্ছে ফেটে গেছে কেন? Because I have created in original file size is altogether different from the production file size. So this is, as this is resolution dependent, so the quality has got deteriorated.
as you can see, as I have told you. Okay, so with time you will be remembered, no problem. Okay, so what my control Z in this size, it will be good. If you make it into a larger size, the quality will be deteriorated as it is resolution dependent. Okay, now this is the selection tool. Just we are learning the selection tool, not the technicalities of it. Say for this image, I have opened another image again. uh, Say I want these selections only, this portion to be selected. Say only control negative is zoom out this portion to be selected, not rectangular, sorry, this time if I want that elliptical marquee tool using just control D. This is selection. How to delete the selection? You can go to select or deselect, or what you can do, you can just control D, you can press control D. See, deselect option is control D, right side is the shortcut key. এই পোর্শনটা জাস্ট কন্ট্রোল কপি করছি, control C, you can go to edit, control C, and in the original, in the next file where I am making the collage, I can press control D, control V, sorry. I hope everybody knows control C, control V is the copy paste shortcuts. I'm pressing control T for transformation, as I have already told you, control T. Okay, uh, so double click on it, double click on it, or just click on the selection key. It will it will be coming. Okay, now and the next. Okay, so while you will be working in any designing platform, you have to play with layers. See, I have created two layers for two different elements. How you can create new layer? In the layer palette, just at the bottom, see, there is option create new layer. I'm creating, you can create as many layers as you require to create any design. Okay, so this is the marquee and uh, elliptical selection tool. Next, selection tool is this portion is being selected, so I'm pressing control D so that that selection is going off. Now just this is move tool. আমি কি করলাম এখানটায়, I have moved the images. যেখানে সিলেকশন করা আছে, the blue layer will is selected, so the blue element can be moved. So this is move tool, the right side tool is move tool. So if you select this layer, you can move this. So this is kind of move tool. Okay, this is move tool, you can move image elements. Definitely the layer has to be selected. Now going to the polygonal lasso tool. This is again a selection tool. What it is select, it selects, basically it selects from a origin, it selects from a origin, and it selects basically the polygonal area. I'm just clicking on the edges, I'm clicking on the from on the edges where in which I need the selection. Just I'm clicking on the edges. This is polygonal, it will create the polygons shape basically. Okay, I'm not selecting properly, I'm selecting abruptly, it creates polygon shape for the selection. You have to go back to the origin. See, right side of the polygon tool, দেখ zero লেখা আছে, দেখ o লেখা আছে origin. So origin, so if you click on it, the selection will come. What I am doing here is I'm just selecting it, so control C, I'm copying it to my collage is control V, say. Now I want to resize it, control T, or transform it. Transform option is there at the edit.
আরো তোরা ডিফারেন্ট ইমেজ নিয়ে করবি, দিস ইজ নট your assignment, this is the tools. Assignment will be given separately. This tool for only for like uh, you need the tool knowledge to complete the assignment. Okay, control D. So this is polygonal lasso tool. Now there is normal lasso tool and magnetic lasso tool. So what is the difference between normal lasso tool and polygonal lasso tool? Polygonal lasso tool will select only the polygonal area, but normal lasso tool will select according to the cursor it is moving. আমি এখানে হ্যান্ড মুভমেন্টে করছি, আমার কাছে মাউস নেই, ওই জন্য প্রবলেম হচ্ছে বেসিক্যালি। নেক্সট ডে হ্যাভ টু সিট উইথ মাউস, আমি ল্যাপটপে করছি। কন্ট্রোল কপি করলাম, নেক্সট ইজ কন্ট্রোল ভি। সো it selects abrupt area, and polygonal lasso tool selects the polygonal area only according to the selection you want to make. Now what is the difference between this lasso tool, polygonal lasso tool and magnetic lasso tool? Now see the magnetic lasso tool how it works. আমার মাউস নিয়ে বসতেই হবে, otherwise it is difficult, a laptop করা is tough. So it is selecting areas as I am moving the cursor, and definitely of a particular color value edges. Can you see it? Yes, ma'am. So this is a much useful tool than others. See, I have exactly selected the control C, I have exactly selected the flower now. নাও এবার সব ফ্লাওয়ার গুলো একটু ছোট করি, নইলে বোঝা যাবে না। আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি করছি, আই হোপ এভরিবডি নোজ that this is the output of your magnetic lasso tool. So this is move tool যদি মনে থাকে। So I'm moving this is move tool। আমি আপাতত ভদ্রমহিলাকে একদিকে দিয়ে দিই, this is move tool, control T. What is the difference between these basically? Actually the polygonal or the lasso tool or the rectangular marquee tool or the elliptical marquee tool, what they actually do is that they basically select the areas according to the like selection of the mouse or the area through which the mouse is going. It can be of any color value, it can be of um, uh, any area, it can be shadow, it can be mid tone, anything. It basically selects the portions in where the somebody is clicking on basically. But the magnetic lasso tool selects the area. আমার মাউসটা নিতে হবে, এক মিনিট দাঁড়া, কিপ্যাডে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বেসিক্যালি কি হলো তাহলে দেখ, আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি, তাহলে তোরা বুঝতে পারবি। বেসিক্যালি আই এম জাস্ট গিভিং আ ব্যাকগ্রাউন্ড, আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ নিউ লেয়ার from the paint knowledge. Everybody knows paint bucket আছে এখানে। ওকে, ও there are gradient, there are different other options যেটা তোরা by মানে কোন corresponding time তোরা জানতে পারবি। just for your ready reference আমি just এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেখাচ্ছি the output. If you give the output through a background, then you will be understanding it much in a better way basically. মাউসটা লাগবেই বাবা, দাঁড়া।
দেখ এখানটা দেখ তাহলে কি হলো তোর, দেখ this output, that is this output or this cutout is much better than the other cutout. That this cutout, if I use certain modes, basically this blending mode, I'll be কোন কালারের শেড দিবি বল? ইয়েলো দি, পেছনে পিঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। See, as the cutout is clean, sorry, as the as the cutout is clean, you can see, you can give any kind of effect and it will be directly applied to the image. But with other cutouts or by other selection tool, you have to again edit it in order to apply certain effects. So this is kind of if I give you assignment and if you want to select a particular image having a particular kind of continuous kind of color value, then you can use this magnetic lasso tool. Okay, am I little bit clear? Okay, now there are other tools, basically there are other strong tools which we'll be learning. Okay, আছিস তোরা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So next is quick selection tool. So just see the quick selection tool. আমরা quick selection toolটা একটু দেখে নিই। Quick selection tool. Okay, fine. Before going to quick selection tool, while I was selecting, see with the magnetic lasso tool, একটু খেয়াল কর, এখানটায় there is feather, there is width, there is contrast. Okay, these options are there. The explanation for these options I'll be giving you afterwards. Okay, definitely see the feather. If the feather is instead of 0, if it is say 30, what it will happen? Okay, it will actually going inside, see the 30 pixels, can you see it? Control Z kori, এটা 0 kori, see I am making it 0. What happening? It is going outside. So feather is basically, okay, feathering common example যদি বলিস, তোরা যদি fountain pen এ লিখেছিস, everybody has written fountain pen, and if it is on absorbent paper, what will happen? যখন লিখিস কালিটা স্প্রেড করে যায় না, ইঙ্কটা স্প্রেড করে যায়, isn't it? তাই তো? So that Yes, kind ma'am. of effect is called feathering. ওই এফেক্টটা ফেদারিং বলে, বুঝেছিস? তো এখানটায় বেসিক্যালি তুই যখন এই টুলটা ইউজ করছিস, এই যে ফেদারটা, দ্যাট ইজ মিন জিরো ফেদার মিনস হোয়াট, তুই যতটা সিলেক্ট করছিস, দ্য সিলেকশন উইল বি এক্স্যাক্টলি দ্যাট সিলেকশন। আমি দেখ যতটা সিলেক্ট করেছি, এক্স্যাক্টলি মাই কার্সার যেখান থেকে গেছে অফ সেম কালার ভ্যালু, ইট ইজ বিন সিলেক্টেড সেম কালার ভ্যালু, সেই পোর্শনস গুলো সিলেক্টেড হয়েছে। ইফ আই গিভ সে, আমি এটা জুম করেছি, জুম ইন কন্ট্রোল পজিটিভ, জাস্ট রিমেম্বার জুম ইন জুম আউট কন্ট্রোল পজিটিভ নেগেটিভ, বিকজ যখনই তোরা ডিজাইন করবি এটা তোর ইউজ করতে লাগবে টু সি পার্টিকুলার পোর্শন ইন এ ডিসক্রিট ওয়ে। ঠিক আছে, এইবার ধরো আমি এটা 50 করে দিলাম, 50 করে দিলাম, দেখ তোর এখানটায় তোর ফেদারিং
ওকে ফাইন, আরেকটু বেশি করতে হবে তোরা। তুই ইফ ইউ হ্যাভেন্ট সিলেক্টেড আ পার্টিকুলার পোর্শন প্রপারলি, যদি মনে হয় যে জিনিসটা একটুখানি ভেতরের দিকে সিলেকশনটা থাকলে ভালো হতো, বাইরের দিকে সিলেকশনটা থাকলে ভালো হতো, দেন ইউ ক্যান প্লে উইথ দিস feathering. Okay, and width is definitely the width, and okay, frequency, not refine age. Okay, see, now you can refine the edge of your selection. Say তুই রেডিয়াসটা যতটা সিলেক্ট করছিস তার থেকে তুই 0.8 মতো পিক্সেল, মানে নট 1 pixel, you have selected more. Then the contrast, you are increasing little bit, it will be smooth. Then if you want to contract it, the selection, if you want to contract it, can you see, can you see, তোরা মোবাইল স্ক্রিনে দেখছিস, দেখতে পাচ্ছিস কন্ট্রাক্ট করছে সিলেকশনটা, Yes, ma'am. এক্সপ্যান্ড করছে, দেখতে পাচ্ছিস? সো ইট ইজ নট দ্যাট যে তুই যতটা সিলেকশন করেছিস, ইফ ইট ইজ নট ওকে, অলসো ইউ ক্যান এডিট উইথ ইট, with a feather, with refine edge, you can edit. ওকে, সো আমি মোটামুটি আমি একটুকুনি কন্ট্রাক্ট করে নিয়েছি, বিকজ একটু সিলেকশনটা একটুকুনি গন্ডগোল হয়েছিল, তো আই হ্যাভ কন্ট্রাক্টেড ইট, আমি ওকে করে দিলাম। সো নাও সি দ্য সিলেকশন হ্যাজ লিটল বিট ইনসাইট। এটা কিন্তু তুই নর্মাল আইতে অতটা বুঝতে পারলি না, কিন্তু একটুকুনি দেখ, যেটা যে ব্ল্যাক পিক্সেল গুলো এসে গেছিল সেটা ডিসকার্ডেড হয়ে গেছে, দেখ এটা একটু ভেতরের দিকে সিলেকশনটা চলে গেছে, যেটা কিনা সরি কন্ট্রোল জেড, আমি থ্রু দিস ফেদার অ্যান্ড রিফাইন এজ দিয়ে আই হ্যাভ ডান দ্যাট। ওকে, নাও I am working with the quick selection tool. Control deselect, deselect করতে গেলে কি করতে হবে, control D. Okay, quick selection tool, quick selection tool, control negative. Why the selection is getting added, দেখ এখানটায় অপশন উপরে টপ কার্সারটা আমি যেখানে মুভ করাচ্ছি, দেখ this is the normal selection, new selection, add with the selection, then subtract from the selection. So I have selected the add with the selection, so that's why the selection is getting added. আমি যদি শুধু এইটা করি তাহলে কি হবে, কন্ট্রোল ডি করছি, I am selecting only this portion of having a this particular color value. Next আমি যখন addition করছি, then I have to, so what this quick selection tool is doing, onto the pixel I'm clicking on, okay, the color value, the color values I'm clicking on, that color value portions is getting selected. This is quick selection. Okay, so this portion, so this is added. Okay, so what I have to do, okay, now আমি just এটা copy করছি, control C করছি, see, and I'm creating a new layer, I'm making it control V. So what selection is done, this, মানে instead of the flower, rest of the portion is getting selected. So what you can do is that, what you can do is that control Z is move backward, if you remember, step backward. What you can do is that you can press delete to remove the background, control Z, or what you can do, you can select the invert selection. So what is the shortcut of invert selection, where from you can get the invert selection, select invert selection or shift control I, you can go from the drop down list, you can just press shift control I and you can get the invert selection, then control copy onto the new layer, control V, and see the selection is been done. So now again this is a powerful selection tool by which you can select the particular color value portions. So these one-liners is given over there. Marquee tool, you can select as per area with some predefined shapes. Lasso tool, you can select any shape by using one of these lasso tool. Magic wand tool, okay, not magic wand tool, we have done quick selection. Now we'll be going to the magic wand. You can select pixel with the similar properties.
See, now I am in the sub menu of this quick selection tool. There is magic one tool. Magic one tool ta দেখি কি করে. Magic one tool, just in the magic one tool the tolerance is given as 50. New selection 50. If the tolerance is given as 0, acha ami 50 দিয়ে দেখিয়ে দিই, then I'll work with 0. See 50 দিয়ে কি করছে, this comes from experience. 50 দিলে কি হবে, you have properly selected, you have properly selected the, sorry, control Z, you have properly selected the whole thing. Okay, so inverse selection is shift control I, shift control I. Inverse selection, control copy, control V. See, the output has come. Only flaw is that এই পোর্শন গুলোতে একটু ফ্ল আছে, this portion I have zoomed it, এই পোর্শন গুলোতে একটু ফ্ল আছে, otherwise it is good one. Okay, but say if I make it zero tolerance, that means zero tolerance করলে কি হয় দেখ, magic one tool, I'm selecting this portion, say it is selecting that color value only, that color value only. Am I clear? If the tolerance is more, say মোটামুটি 50 দিলে I can select most of the other pixels than outside pixel. That's why I'm doing this. So যেখানে যেখানে problem আছে, এই problemটা I can add with the selection, I can add with the selection, I can add with the selection. See, and you can definitely you can make it the inverse selection, shift control I. You remember, you have to remember basically control C, control V, and you are getting the output. So in your manual it is written magic one tool, you can select pixel with similar properties. Now crop tool, this is again a very strong tool. You want to crop certain okay mobile use korish, everybody know what is crop tool. Crop tool, you want to select certain crop, direct crop, nothing to do with the color value, nothing to do with anything. Crop is certain portion of the image is being cropped, so this is crop tool. Now this is the slice tool. Slice tool is basically, if from an image, if you want to analyze the image, say the picture taken from the space, every piece of it has to be, every piece of the image, every slice of the image has to be studied in order to get what material is there at the space or something like that applications. So you have to slice the image and see in every slice that প্রত্যেকটার একটা numbering আছে. See 1 2 3 4, whatever you do, those things will be saved in these individual slices basically. So this is not the purview of uh, not purview, this is not been applicable for that in our designing class basically, but this uh, if you slice it, you can work in every slice, and every slice information will be saved in files basically. Now going to the spot healing brush tool. This is not the selection tools, this is, so these all are selection tool, and these all 6 are the selection tool. Other tools are other category of tools, okay, which we'll learn now. Okay, so this is this is the healing brush tool, clone patterns to a stamp tool. What this tool actually do? Okay, already 1 hour has been passed, so I'm just covering a few of the tools, and I'll give you I'll um,
not give you the assignment today. Basically, next day I'll give you the assignment. I'll just send you the uh, lab manual to this today so that you can uh, practice whatever you will practice. Those practice has to be saved in a particular file. Okay, fine. I'm unlocking the image. I have opened the old image. I have unlocked the image. Make zoom in. Okay, I have unlocked the image. Then I'm trying to use the spot, not spot. Okay, fine, spot healing brush tool. Okay, these place with different brush size. So I am say increasing. You can increase or decrease the brush size. Okay, now Control Z. Okay, I have selected the brush size as 22, the mode as normal. Okay, what are the other modes are there? There are different kind of mode. We'll be learning the modes afterwards, but for now you need to learn the function of the tool. So spot healing brush tool, this is an old image which you trying to repair. Old, say you are having an old image of your grandma and somebody has given you to edit that, to rectify that. Can you see? দেখতে পাচ্ছিস? Yes, ma'am. তোরা কি আছিস? Yes, ma'am. So it is getting rectified or not? Yes, ma'am. So this actually heals the spot. But how? Control Z. But how? I have selected a origin. দেখ আমি এখানটায় যদি 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 হেয়ারের ওপর ক্লিক করি তাহলে বুঝতে পারবি গন্ডগোলটা কোথায় হলো। Control Z. I have selected a origin by clicking Alt. By clicking Alt, I have selected the origin. I have selected the origin. See, spot healing brush tool automatically sample pixel to correct a spot. Okay, with one step to manually set the source, use the healing brush tool. Okay, manually alt click করে তোর healing brush করে spot healing continuously sample করে. Okay, so বাবা, okay, see, control Z, all control Z, all control Z. তো আমি কি করব, এখানটায় আমি চুলের ওপরের জন্য আমি হিলিং ব্রাশ করব, যেখানটায় কিনা ওখানে ব্রাশটা বিশাল বড়, তো আমি ছোট্ট করে নিচ্ছি আমার সুবিধার জন্য। So I am clicking on alt, I am clicking alt to select the original, and with the original I am healing this portion. With the original here I am healing this portion. Not এই হিলিংটা ভালো হলো না, এখানটায় কি করতে হবে, ব্রাশটা ইউ হ্যাভ টু ডিক্রিজ দ্য ব্রাশ। সো বেসিক্যালি কি করছে, with the original it is basically healing a particular proportion. Sorry, control Z, all control Z, control positive, zoom in.
According to the properties of the origin which has been selected, sorry, multiply normal, origin which has been selected, the spot healing brush basically heals according to the property of the original. So original is alt over here, so I want to keep the property of the original. See, এখানে একটা প্লাস ব্লিঙ্ক করছে, দেখতে পাচ্ছিস কি? অরিজিন যেখানে সিলেক্ট করেছিলাম সেখানে একটা প্লাস ব্লিঙ্ক করছে। সো the properties of the original is getting basically copied and thereby healing a particular place to be rectified. আমি কি জুম আউট করব, তাহলে কি দেখতে পাবি অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালটা কেমন ছিল? জুম সরি, আনডু করব, করি? You have to reply, otherwise I cannot understand if you are there or not. আমি করি, আনডু করি? Yes, ma'am. See, undo, I'm doing undo, দেখ forehead দেখ, first forehead দেখ, control Z, all control Z, আর undo হচ্ছে না, only forehead portion has been came back. So what I need to do basically is that আমার অরিজিনটা কপি করে রাখা উচিত ছিল to show the effects, to show you the effects. অরিজিন এটা ছিল, তা আমি অরিজিনটা ডুপ্লিকেট করে রাখি, মনে আছে? ডুপ্লিকেট করার জন্য রাইট ক্লিক, ডুপ্লিকেট, ওকে, অরিজিনটা আমি লক করে রাখছি, অরিজিন লক করে রাখছি, এখানে দেখ লক আছে, এই লেয়ারের উপর আমি কাজ করছি, অরিজিনটা অফ করে রাখছি। নাও আই এম again doing the same by using spot healing brush tool and healing brush tool. জাস্ট আমি এবার তাড়াতাড়ি করছি, খুব অ্যাব্রাপ্টলি করছি, আমি খুব ভালোভাবে করছি না, আগের বারে ধরে ধরে করেছিলাম। তোরা ডেফিনেটলি when you will be working on your project you will be doing it ধরে ধরে করবি, তাকি যাতে ভালো হয়। আমি জাস্ট শোয়িং ইউ, যেহেতু আগের বারে ভুলভাল করেছি, সরি, প্রচন্ড অ্যাব্রাপ্ট করছি, আমারও ভুলভাল হচ্ছে। এবার ফোরহেডটা করি। ফোরহেডটা কি করেছিলাম আমি? ইউজিং হিলিং ব্রাশ টুল, where the sampling is not continuous, rather than you can select the origin, you can select the origin by clicking alt, you can select the origin by clicking alt, you can select the origin by clicking alt, okay, you can select the origin by clicking alt, okay, now control zoom out, control negative. Now see, this was the original, and by using spot healing brush I have, sorry, control negative kori, this has been little bit edited and this was the original. So can you see the difference? Yes, ma'am. Can you see the difference? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in this way, next day I'll be completing the whole toolbox. Okay, so whatever, up to which extent I have given you the explanation, you have to try and use those tools, and those output you need to be saved, okay, in a particular file giving today's date, producing folder photoshop, একটা photoshop folder create করবি, আজকে ডেট দিবি 13/9, এবং প্রত্যেক টুলের ইউজেস লিখে রাখবি। আমি যেমন কপি করে করে করছিলাম, কোলাজ করছিলাম, uses of marquee tool, uses of polygonal lasso tool, প্রত্যেকটার আউটপুট করবি, you have to save that, because at the end of the laboratory I'll take all those files with the reports, okay. So আজকে এই পর্যন্ত থাক, definitely I'll be providing you আমি by কি বলবো, by the afternoon I'll be providing the তোদের এই যে এখানটা এই ফাইলটা দিয়ে দেবো, বেসিক্যালি this lab manual,
I'll be providing you the lab manual so that you can take help and you can use the tools. Next day I'll cover the whole tool and I'll be giving you the first assignment. Provided you have to, I'll see that everybody have done or everybody has worked with the tools. প্রত্যেকের কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, and that practice file you need to send to me. Okay, number 1. Number 2 is that your assignment will be given one poster, personalized poster. So next day not only তোরা শুধু টুলগুলো ইউজ করে যে আসবি তা নয়, নেক্সট ডে যেটা তোরা করবি সেটা হলো you have to come up with an idea of a poster. You have to, your first assignment will be the poster. পোস্টারে কি থাকবে, you will be a particular element of the poster. Say for example you are তোরা অ্যান্টি স্মোকিং এর জন্য তোরা সে কোনো পোস্টার বানাচ্ছি in which you are an element. Say you are making a deforestation poster, you are making say anti-ragging poster. The poster subject can be any, but remember that you should be one element of that poster. মানে তোর picture in any form should be there in the picture. Am I clear? So next day all of you will be coming with an idea of what poster you are going to make. প্রত্যেকে একটা লেআউট বানিয়ে আনবি. So by now you must be knowing what is layout, where the text and image will be there. Layout মানে কি, not digital. Onto khata you will be creating, you will be getting the layout, you will be drawing the layout. Drawing মানে not like a painter or not like a professional artist. Just drawing money, you have to put the elements. Okay, the text would be there, your image will be in this way, your the total layout of the poster you need to design and you need to send, or at least you need to show me. And the working of the tools যত অবধি আমি করেছি at least করে you have to make a collage and send back to me in .psd format. What is .psd? Photoshop document format. Go to file, save as, and in save as you can check the file format. In .psd format you have to send. Okay, and inform those two persons, কি যেন নাম ছিল, কিছু কি হেমব্রম ছিল একটা, আরেকটা কেউ ছিল, just a minute, because in labs the attendance matters. প্রিয়াঙ্কা দেবদত্ত, দেবদত্ত নেই, অক্রুর সাহা নেই, just tell them যে ম্যাম, হ্যাঁ বল। ম্যাম এমানুল ইসলাম একটু তার রোল নাম্বার নিয়ে কনফিউজ। সে বলছিল সে A1 এ হবে না A2 তে হবে। তার বুঝলাম, রোল আমি নাম্বার তো বলে দিয়েছি। হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু তার রোল নাম্বার 25। ওর সেই রোল নাম্বার হিসেবে 25 হলেও ওর আগের রোল নাম্বারটা দেখ 10191160, হ্যাঁ মানে তোদের সঙ্গে মিলছে না, মানে ও মোস্ট প্রবাবলি আগের ইয়ারের স্টুডেন্ট কি? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে তো তোর লাস্টেই যাবে, ও তো ফার্স্ট গ্রুপে হবেই না। A1 মানে ফার্স্ট গ্রুপ আর কি, A2 মানে হ্যাঁ সেকেন্ড মানে গ্রুপ। কিন্তু রোল নাম্বার ওয়াইজ 25 এ আসছে, সেই জন্য আমাদের গ্রুপে না, হয়ে যেত। রোল নাম্বার ওয়াইজ ও 25 এ আসছে না, তো রোল নাম্বার ওয়াইজ তোদের যে 55 আছে তার উপরে ও আসছে, কারণ ও আগের ইয়ারের স্টুডেন্ট, সেটা আমিও দেখেছি। তুই দেখ তোদের আগের নম্বরগুলো ওর সঙ্গে তো মেলে না, না ওর রোল নাম্বার 25 কিন্তু তার আগে 0020116010 সেটা নেই কিন্তু, তাই তো? মানে ও তোদের ইয়ারের স্টুডেন্ট নয়, ও আগের ইয়ার থেকে এসছে, তো আগের ইয়ার থেকে যারা আসে, যারা রেগুলার স্টুডেন্ট তাদের পরে ওদের তাদের রোল নাম্বার যায়, বোঝা গেল? ও গত বছরের স্টুডেন্ট। ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে ও তো তোদের পরে যাবে, ও তো বাই ডিফল্ট A2 গ্রুপে হবে। হ্যাঁ ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি আমাদের যখন পরীক্ষাগুলো নিচ্ছিলেন তখন মানে আগের টিচার আমাদের সাথেই দিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করে নিলাম। না 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 না, একেবারে না, ওটা আমিও দেখেছিলাম, কিন্তু ও এই গ্রুপে আসবে না। ডেফিনেটলি যখন হেড দিয়ে দেবে তখন তো ফাইনাল গ্রুপ হবে, বাট নর্মালি যতজন থাকে হাফ হাফ করে A1 A2 হয়। ইনফ্যাক্ট তোরা সেকেন্ড গ্রুপের বলে দিতে পারিস যে ওরা যাতে টিচারের বলে দেয় যে শিল্পী ম্যাম নেওয়া শুরু করেছে, ঠিক আছে?
Accrued and দেবদত্ত অ্যাবসেন্ট। বলে দিস যে ল্যাবে অ্যাবসেন্ট থাকলে কিন্তু ল্যাবের অ্যাবসেন্ট ল্যাবে নাম্বারিং হয়, ল্যাবে তোদের কিন্তু পরীক্ষা হবে মানে তোদের ভাইভা হবে। So on to the attendance, lab report, assignment and viva, you will be marked out of 100. তোদের কিন্তু কোনো পরীক্ষা হয় না এক্সেপ্ট ভাইভা। তো ল্যাবের অ্যাটেন্ডেন্স থাকে, অ্যাসাইনমেন্ট যেগুলো সেটা ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট, রিপোর্ট দিতে হবে, ভাইভা, এগুলোর পুরোটা অ্যাকুমুলেশনে ইউ উইল বি গেটিং the marks out of 100, and sessionally if somebody is getting below 50 then he or she will not be able to sit for the exam. I hope everybody তোরা জানিস, তাই তো? তোরা সেকেন্ড ইয়ার জানিস তো? হ্যালো, Yes, ma'am. এক্স্যাক্টলি। তো ল্যাবে যাই করিস, হাসলে স্পিকার অফ করে হাসবি, কাঁদলে স্পিকার অফ করে কাঁদবি, ঘুমালে স্পিকার অফ করে ঘুমাবি, বাট ইউ শুড বি দেয়ার অ্যাট দ্য ল্যাব। ইজ ইট আন্ডারস্টুড? ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কারোর টেকনিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে, কিন্তু দ্যাট ক্যানট বি অ্যান এক্সকিউজ। বুঝেছিস কি? টেকনিক্যাল থাকলে ইউ হ্যাভ টু, মানে তোদের জানিয়ে দিতে হবে, জানি তোরা অনেক বড় হয়েছিস, ইউ আর গ্রোন আপ এনাফ, বকে তোদের কোনো লাভ নেই, বাট জাস্ট এটা আমার বলার কথা বলে দিলাম, অ্যাটেন্ডেন্স ইজ হ্যাভিং মার্কস উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট বলছি এমন নয় যে বললি যে ম্যাম করে দিয়েছি ঠিক আছে করবো না, কারোর থেকে কপি করে নিলি হবে না। আমি বুঝতে পারবো, যখনই বুঝতে পারবো কেউ অন্য কারোর কাছ থেকে কপি করেছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার বলবো যে জাস্ট শেয়ার ইউর স্ক্রিন অ্যান্ড ডু ইট ইন ফ্রন্ট অফ মি। যদি কেউ কারোর থেকে কপিও করে থাকিস তাহলেও যেটা করতে বলবো যে ও কি করে করেছে সেটা দেখে নে এবং প্র্যাকটিস করে নে, বিকজ অ্যাট ভাইভা ইউ হ্যাভ টু ডু বাই ইউর ওন। বাট ডেফিনেটলি অন টু ভাইভা, শুধু ভাইভাতে যে নম্বর থাকে এমন নয়, তোদের ল্যাব রিপোর্টে নম্বর থাকে, যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেবো সেগুলো কমপ্লিট করলে নম্বর থাকলে, অ্যাটেন্ডেন্সেও নম্বর থাকে, প্লাস ভাইভায় নম্বর থাকে। ভাইভার কিছু কোয়েশ্চেন থাকে, কিছু হ্যান্ডস অন করতে দেওয়ার থাকে, বুঝেছিস? আই হোপ আমি বলতে পেরেছি। আর এটা একেবারে প্র্যাকটিক্যাল, সো এমনি কিছু নয় যে কোথাও থেকে টুকে দেবো কিংবা কিছু। আমি যদি বলি যে এইটা করো মানে এইটা করো, তোর সামনে করতে হবে। সো ইফ ইউ হ্যাভেন্ট প্র্যাকটিস ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট। বোঝা গেল? হ্যালো, হ্যাঁ না কিছু তো বল। Ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। ওকে ফাইন, Yes, আমি ma'am. যখন বলবো অ্যাটলিস্ট কেউ না কেউ রিপ্লাই দিবি, আদারওয়াইজ আমি বুঝতেই পারবো না যে আদৌ আছিস কিনা। ঠিক আছে, চল টাটা, ফর টুডে ইট ইজ ওভার। অ্যান্ড আজকে তোরা কি করবি, নেক্সট ডে তোরা অ্যাসাইনমেন্টের আইডিয়া নিয়ে আসবি উইথ দ্য যে যেটুকুনি টুল হয়েছে ওইটুকুনি টুলের অ্যাটলিস্ট এই নিয়ে আসবি, ওইটুকুনি টুলের মানে তোর একটা কোলাজ করে নিয়ে আসবি of working. This is not assignment but practice এর একটা, তোদের একটা ফাইল জেনারেট করে আনবি ইন .psd। and ফার্স্ট ল্যাবেরও কিন্তু একটা ল্যাব রিপোর্ট হবে, যেখানে কিন্তু ওই যে ফ্লো চার্টটা দিয়েছিলাম ম্যানাস্ক্রিপ্ট with the all for what is graphic design and layout lab is all about, এই জিনিসটার ওপর মোটামুটি একটা রিপোর্ট বানাতে হবে। ওকে, চল টাটা। তো